Conestoga College, and one of college's international students recruitment officer. So we are working with our international students, and parallelly we have the last 2 weeks we've been helping many Ukrainians fill the application forms, and if they have any questions, we have been trying to clarify them. It's very unfortunate what is happening, and I think in the last 2 weeks we've helped probably more than 1,000 people who have contacted us through the social media to help and clarify the question. So we have Julia here. So, Юлечка, у вас получается, да, вот if you have any questions, если у вас есть вопросы, информацию, которую вы неправильно включили, хотите показать, что есть форма обратной связи. Это я сейчас открою, это называется crisis form или веб-форм называется. Просто вот если видели, да, такая форма как раз, я вам отправлю ссылку этой формы тоже. Okay. Да, вот то, что вы делаете. What do you want to do? You want to make changes to your application, continue your form, indicate your name, your last name, your email address, confirm your email address, your date of birth, your UCI number. You should be able to find this in your portal, and you should also be able to find your application number. And then just, what are you applying for? Temporary residence, work permit? Because the program what you have applied, Kuwait, it's also a work permit program. Make sure that you indicate the keyword of Ukraine 2022, and then indicate your query here. Like I've made a couple of mistakes. So you can actually, the length of the text can be this. And if you want to also write explanation letter, если вы хотите еще какое-то объяснительное письмо писать, можете тоже PDF или Microsoft Word тоже делать и загрузить его. Вы получите подтверждение, что документ был отправлен, получен и отправлен в соответственный отдел. Да? Я вам отправлю эту ссылку, и все, пожалуйста, у кого там были, там, да, что-то забыли, неправильно указали, или документы не включили во время application, пожалуйста, включите эту информацию. Окей? Окей. Все, поняли, да? Да, хорошо, спасибо большое, Гатам. И еще такой маленький вопрос. Я указала, вернее, сейчас, секундочку, там, где вы проживаете, да, то есть у меня нет никакого другого гражданства, но я работала какой-то период за границей. В анкете указано, укажите за последние 5 лет. То есть получается один кусочек там, в плане 3 месяца где-то, я находилась в стране, которую я не указала в анкете. Будет ли это ошибка? Опять тоже объяснительное письмо, полностью пишите ваши данные правильно. Скажите, что вот я вас случайно не понимала там, да, пропустила вот эти данные, пожалуйста, включите. Хорошо. Ну и, конечно, такой вопрос, как бы я понимаю, что я не находилась в тот момент, когда произошла такая ситуация у нас в стране, но дело в том, что мой контракт заканчивается, и, домой я не могу вернуться. Заканчивается как раз 1 июня 2022 года. То есть как бы мы не можем predict, так сказать, что будет, правильно, вот, и мне нужно как бы куда-то деваться. Здесь я не могу останавливаться дольше, чем... И в каком гостинице вы работаете, Юлечка? Да, я работаю в гостиничном бизнесе. И в каком гостинице? Лили-Бич. Лили-Бич, да, вот все мечтают Мальдивы попасть. Все мечтают Мальдивы, я мечтаю в зиму куда-нибудь уже. У вас есть тут родственники, друзья тут в Канаде? Да, у меня есть один друг из Индии, он в Китченетте находится. Ой, я как раз это мой город, где я живу. Да? Супер. Да, Юлечка, у нас есть местная, да, канадская общественная семья, семей, которые бесплатно предоставляют жилье. Если вам, пожалуйста, нужна помощь, обращайтесь к нам, да, не надо ничего переживать. Тут очень хороший город, правда, это немножко дорогой город, получается, IT тут. Так что обращайтесь, очень много тоже у нас будут украинские семьи, мы сейчас волонтируем, очень много украинских. Тут есть, у нас есть украинские церкви, тоже тут София.
Так что обращайтесь, хорошо? Я вам оставлю мой номер, пишите меня. Да, хорошо. Спасибо вам большое. Да, удачи. И ну, просто... напомните, что вы из Мальдивы, хорошо? Там, а так я много просто общаюсь с людьми каждый день. Окей? Еще раз повторите. Когда будете говорить, просто напомните, что вы работаете в Мальдивах. Да, Потому что я каждый день сколько людьми общаюсь, то я уже... Поняла. Я просто хотела у вас спросить, как бы ваше мнение, есть ли у меня шанс пройти эту программу? Вы писали объяснительное письмо какое-то, что у вас виза заканчивается в Мальдиве, и поэтому у вас некуда ехать? Вы писали какое-то объяснение? Еще как раз и не писала, поэтому вот я к вам и обратилась, потому что я видела ваше интервью. Что решила Юлечка подавать? Я думаю, все будет нормально, не переживай. Сейчас можно через этот веб-форму отправить. Отправь мне просто письмо тоже, хорошо? Я буду в Zoom, и напиши мне там в WhatsApp на мой номер, отправить. Как это лучше сделать, да? Да. Ну, поспешила. Дело в том, что... Ничего страшного, не переживай, там все получают визу, не переживай. Хорошо, Готэм. Тогда займусь исправлением и вам покажу, если вы не против. У меня есть подтверждение о том, что моя виза с такого-то по такое-то число. Я думаю, все получится. Хорошо? Хорошо. Я написал, девочка. Окей, я тогда не буду отвлекать вас для других людей, и я вам напишу позже. Хорошо? Все. Удачи вам. Спасибо вам большое. Хорошего дня. У нас тоже так. До свидания. Юлечка, там, пожалуйста, запиши или скопируй себя данные наши украинские Zoom, и также Facebook и Telegram групп будут полезны. Окей. И дай мне знать, у нас есть много семей, я тебе потом отправлю Google Form, чтобы мы просто взяли твои данные и могли просто дать семей, которые готовы принимать, если интересно. Хорошо? Как раз сейчас подает на справку несудимости эти все семьи, а потом они через YMCA тут будут координировать. И мы параллельно просто, хотим помочь тоже, чтобы не было какой-то red tape, государственный red tape, это все оставить на какие-то социальные организации. Мы сначала общаемся с нашими украинцами, а потом понимаем, какие ваши требования, соответственно, можем уже передать дальше. Да, хорошо. А вот еще хотела вам быстренько сказать. Дело в том, почему я поспешила, потому что на Мальдивах нет визового центра. То есть мне нужно ехать на Шри-Ланку. А на Шри-Ланке как раз было только вот 2 дня, когда я могу сдать свою биометрию. Поэтому я и поспешила. Вот. Еще такой вопрос. Может, в Индии, если надо будет, у меня офис там в Хайдарабаде есть. Там мои сотрудники поможет тебе, если надо будет там на пару. Я уже забронировала там. Да, я уже все сделала. Осталось только съездить. Вот. Когда я сдаю свою биометрию, должна ли я потом указать, что я была на Шри-Ланке вот этот период времени? Да, но это уже потом получается. Ты уже заполнили анкету, все, уже не надо это указать. Уже все. Окей, хорошо, я вас поняла. Все, не буду тогда отвлекать дальше. Спасибо вам большое. Все, удачи вам. Спасибо, до свидания. Sharad from Hyderabad. Sharad? Yeah, hi, good morning, sir. Good morning, sir, Sharad. We spoke a month ago, sir, if you remember. Yes, Sharad. Yeah, tell me how's everything. Yes, sir, finally I got my PPR, sir, after 8 study gap. Congratulations. Remind me your college and program, Sharad? It is Conestoga College for Predictive Analytics, sir. So initially I went for main tech and later I've deferred it to September. That is very good. I'm glad that it worked out. Yes, sir. When are you coming? Yes, sir. I'm in a kind of situation as of now. Recently, my company has filed H1B for me, and I've got picked in the first lottery. My only concern is that, like, if my H1B visa gets approved,
And by the time if I go to the visa officer at the US consulate, and if he sees Canadian study visa on my passport, Doesn't will matter. It is your choice. It is not really going to affect your outcome. okay, okay, sir. Because I've seen in the original PPR request that upon receiving the acceptance letter, that I have to send the passport within 30 days for the printing purpose and all. Yes, So you I was have. a little bit worried, like. No, nothing to worry. It is only an advantage that you have a visa, Canada visa, but other than that, it is not really something to worry. It will not affect the visa. It will not affect. It will not affect your visa. Don't worry about that. Okay. Yes, sir. Yes, sir. But honestly, I definitely recommend CIP, sir. It's an incredible journey from the past 7 months because literally for shortlisting of the entire, the right consultant is getting the right consultant is a very tough job because I myself being in Hyderabad, I've moved to many organizations, many consultants. But finally, I can say CIP study abroad is a genuine one, and I highly recommend to any of my fellow people, fellow aspiring Canadians, like who want to go and settle there in Canada. But Sure. Thank you. Thank you, Sharath. Yes, we are doing our best. And again, I'm based in Canada and we can provide extensive support. I'm a regulated Canadian immigration consultant. So we try to do our best. And at the end of the day, this is our people and we are doing our best to support our community, right? So thank you very much. Okay. yes, sir, yes, sir. So, sir, for sure, there won't be any problem, sir. No issue at all, Sharath. H1B Nothing to worry at all. Like if at all, if the US officer puts down a question for me, like how I can handle this scenario, sir. Basically, see, like I was, I was working, and there was also a thought about, upgrading my skills. Usually, it's a very short. Most interviews are a couple of minutes, so don't worry about that. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, Shrav. Good luck, Shrav. Take care. Yeah, thank you, sir. Bye. State-то, пожалуйста, присоединили Zoom, и тут есть Zoom chat, и я пройду по очереди, хорошо? So let me talk to Anna, and then I can talk to Ruhi or Balakrishna after that. I see Kauthalya as well. Vasily, здравствуйте, Vasily. Анна? Анна, вам удобно говорить? Анна или Василий? Okay. Ruhi. Ruhi or Balakrishna or Kauthalya, any of you? Hello, sir. Yes, Ruhi. Yeah, please go ahead. Sir, actually, I'm having an issue in processing the payment. The fees for the first fees of Conestoga College of $1,500. So Suchi gave me. What happened? Actually, Suchi gave me the link for processing the payment through NEFT. So please all why? Okay, so NFT and then Flywire. Yeah, through Flywire. So why don't you just go to the bank, give them a printout, and go? Today is my last day. So that's why I'm trying to do. Why didn't you go to the bank if you see that you are having issues? Why didn't you go to the bank with the printout and submit it? No, sir. Today only the link has been generated. So why so late? What happened, Betty? Hello? Yes, why so late? Actually, sir, for last 2-3 days, I was trying to contact Suchi for the same, but I think we are here every day in Zoom, Betty. Anilji is here. I am here. I only know the contact person as Suchi. No. You're not in a Facebook group? What? Are you not in a Facebook group? Sorry, you are not audible. You are not in a Facebook group? No. Why, Betty? Do you have a Facebook? See, we do. We are in the Zoom. My team is in the Zoom every day, at least 12 hours every day.
So I have only the contact of Suchi. So for last 2-3 days, I was trying to contact her, but I think she was busy. So that's why I was not able to. She was on leave. Yeah. So For that's why I was. okay, so please join this Facebook group. We are this Zoom, and this Zoom link. How did you get this Zoom link? Ruhi, how did you get this Zoom link with you? Today she told me to contact Abhinav. So Abhinav gave me the Zoom link. Okay. Yes, please. So did you make the payment or not today? No, I am trying to make the payment, but let me have Anilji connect with you. Hold on a second. Yeah. Just give me a second. What is your number, Betty? Can you type? Yeah, sure. Let me also connect with. So we have a 3 support system, Betty. One, we have a counselor, and then we have a senior manager, and we have a Zoom, and then I'm here. So anytime, 12 hours a day, there is always somebody you can connect with. Okay, so okay. Just give me a second. Let me have somebody connect with you. Yeah, Ruhi Verma. Where are you from, Ruhi? Gurgaon se ki Delhi se ho? Where are you from? Delhi. Delhi. Which program are you enrolled, Betty? Supply chain and logistics. Supply chain and logistics. Okay. Sir. Anil, so we have Ruhi here. Ruhi, today is her deadline to pay to Conestoga College. And she only had Suchi's number, and Suchi was on leave, and she did not know anybody in her team. No Zoom link, nothing. So today is her last day. I copied you her number. Can you try to connect with her and help her with the NEFT payment to transfer the $1,500? And send me the details so that I can reach out to Conestoga and update them. Okay, sir. I'll do that. Okay, please. Okay, sir. Ruhi, Anilji from my team will call you now. Okay. Thank you so much. Yeah, Betty, for all the students, please make sure we have a 2 support system. We have Zoom every day available from morning 10:30 a.m. to 10:30 night. We are here 12 hours a day, if not more. Okay, so any questions, any issues, you can always reach out to us and we'll be happy to help you. Balakrishna. Yes, sir. Yes, sir, Krishna. Sir, actually, I applied my student visa from other consultancy. Okay. Actually, I touched base with you, sir, in the month of September. Okay. During that time, that Conestoga College was not opened that portal to accept the applications. Mm-hmm. With the help of other consultancy, I applied that for May intake. Okay. And got refusal on May 16th, sir.
Okay, so refusal cases, if you already been through other consultancies, Balakrishna, I'm sorry, there's not really much we can help you here. What I suggest you is, please apply for the GCMS notes. Okay. Okay. These are the visa notes. When you receive the GCMS notes, connect with me and we'll see what can be done. Okay. That means in that only one point they have mentioned, sir, that you will not leave after your stipulated time. That is the only point they mentioned. Yeah. So when you have apply for your GCMS notes, you will get a more detailed information out there. Okay. Okay. So please apply for GCMS notes, and once you get your update, please reach out to us. Okay. 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 Thank you. Anna. Anna, вы меня слышите, Anna? Anna or Shashi? Shashi, are you here? Shashi and Kautilya. Hi, sir. Yeah, hello, Kautilya. How are you? How are you? I'm Hi, good, sir. I hope you and your extended family are doing good and safe as well. All good, all good. Thank you. Thankfully, all safe as of now. So where are you, Kautilya? How's everything? I'm in Hyderabad, sir. All good. I will be, like Monday would be my last working day. That's very good. And you'll be finally traveling to Canada. Okay. Yes. So I'm traveling on the 27th. I'll be landing in Canada on 27th around 4 o'clock in the evening. So I just wanted to update you on that. That was one. And also from 27th until the 5th, where our college begins, do we have to take any insurance? That's something that I wanted to check. You are in York, right? Yes, sir. So make sure that you send an email to York and check with him that I'm flying in, and would the dates cover? When did you start you're starting your studies from 1st of May, right? 5th of May, sir. As per the offer letter, it says 5th of May. GARMI usually should cover the time you're coming in, but send an email and confirm with them. Sure. Okay. If not, then it's good to take, when you come here, make sure that you at least take for 1 month an additional insurance, which would cost you about $125, $100 to $125, I think you should. Sure, sir. Okay. All right. And apart from that, anything else that I need to come prepared with, or anything specific? Not really. It's just for all the students who are traveling, make sure that you have your acceptance letter, your tuition fees, your academic documents, your IELTS, and also, if you received a letter in your portal, yet your decision has been approved, they do send, sometimes IRCC sends a welcome letter, so you can do that. Sure, sir. And the last thing, I gave my IELTS general as well, and I got a result just today. So that is coming up to CLB 9. I unfortunately just missed CLB 10 with 0.5 in speaking. So it was 7. So what is your CRS code now? I'll have to check, sir. I'll just check the total CRS once, and then I'll update you. I just checked the IELTS score. It was 9 reading, 8.5 listening, 7.5 writing, and 7 speaking. So what was your IELTS score? Overall 8, sir. Overall 8, and speaking? Speaking was 7. If it was 7.5, then it was 7 CLB 10. That was okay. Should be fine. It's only a question of time. Okay, come over and let's see how things work out for you. Okay. Sure, sir. All right. Okay, so I'll let you know if I need anything from Hyderabad. Absolutely. I was just about to say that if you need anything, just feel free to let me know, and I'll be more than happy to get it. Sure, Kapil. Yes, Sandeep is also coming. That's great. So, but, I hope the entire wedding went well and he's good. He is there. He's having. I even sent my documents for Wes as well. The university, one of it has sent. So mine comes in 2 places. So one of it is already reached Wes. The other one is on the way. The CRS score is going to be very high for the next 1.5 years. So you're most likely going to apply through this, after you finish your education, when you get your additional 15 points. I understand, sir. So let's hope things will work out for you. Certainly. Okay. Sure. Okay, then, Kautilya. So okay, sir.
Thank you. I'll Take connect care. with you, and in case we don't, wishing you a happy journey. Okay. No, I'll definitely make sure I connect before I leave. Sure, Kautilya. Okay. Okay, sir. Thank you. Take care. Yeah. You too. Все, bye. Анечка, вы меня слышите, Аня? Я просто пару раз звал вас, вы просто не говорите. Shashi? Yes, Gautam sir. Hello, sir. Yes, Shashi. Yeah, please go ahead. Yes, Yeah. Shashi, please. Yeah. Sir, just to update on my application, everything has been compiled, sir, and the loan processing is being done. So it will be completed in next 1 week, and I would be applying in next 15 days. 7 to 15 days. And before that, sir, recently my brother came up with a notification. He shared a notification where the new Brunswick province has come up with occupation. Sorry. Yeah, please go ahead. Yeah. New Brunswick has been come up with an occupation in demand express entry notification, sir. In that notification, they are selecting the occupation of 1111 NOC code, sir. Which is the financial auditor and accountants, which I'm fit for that. I'm fit for that NOC code, sir. My express entry profile also created in that code only. So should I try my luck submitting the application to New Brunswick, sir, or should I avoid it? Currently in the visa process, it's okay, you can submit it. I don't really see any, it's just a provincial program. Okay. And there are so many people with, express entry profile, and it has never been an issue. Okay. So I think you can, you can go ahead and try. Sure. Слышно? Договоритесь, что будет. Any other questions, Shashi? Hello. No, sir. Thank you. That's it, sir. Thank you very much. Okay, sure. Анна, вы сейчас можете говорить, Анна? Я уже 2-3 раза вас звал, и вы просто... Алло. Да, Алло, так, добрий день. То в мене тут були якісь проблеми з звуком, ось, тому я не могла відповісти. Скажіть, будь ласка, таке питання на рахунок біометрії. Вчора вийшло повідомлення, що деякі групи людей, вони зняті обмеження щодо проходження біометрії. Наприклад, ті, хто понад 60 років, біометрію вже по приїзду в Канаді. Вы уже подали, вы уже получили какое-то письмо? Та, дивіться, ми подали десь тиждень тому і отримали вже запрошення на біометрію. Мені 33 роки і мамі 61. Ось. І ми отримали запрошення на біометрію, ми ще не записувалися, ми шукали дати, в яку країну під'їхати. І вчора вийшло це повідомлення. Тобто, я так розумію, що... У вас є можливість показати це повідомлення? Ага, я вам можу скинути куди? В чат скинути вам? В чат ви можете показати ваш екран, або у вас є там Viber чи в WhatsApp? У мене є Viber. Можете мене по Viber відправити? Я вам зараз... Или ви можете там Аню відправити? Анечка, ви тут є, да? Да, я тут. Готам. Добрый день. Добрый день. Вы можете отправить этот мне, я как раз, знаете, я отправлю мой номер, или Аня. Аня, можешь ваш номер писать? Да, сейчас я напишу. Получила письмо, что за 60 лет ей не нужен biometrics. Так, і там з 14 до 17, там 3 чи 2 такі вікові категорії. Від 14 до 17 і старше 60 років. Також звільнені від проходження біометрії до отримання візи, я так розумію. Тобто можна при льоту здавати безпосередньо вже в Канаді. І хотіла, щоб... Зараз, секундочку. Я надіслала номер. Так бачу, зараз я вже... В Вайбері, так, надішліть.
Обычно, знаете, было там 79, может, уже поменяли, я хочу это письмо посмотреть. Угу. Так, зараз, секундочку. Пока, Анечка, пока я могу с Василием говорить, он тоже пару раз уже пытался присоединиться пока. Хорошо? И пока вы найдете. Василий, здравствуйте, Василий. Вам удобно говорить? Алло, алло, слышно? Алло. Да, слышно вас. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Наконец я к вам дозвонился, вышел на эфир. Смотрите, я сейчас нахожусь, работаю в компании МИСИ, я сейчас на пароходе. У меня 6-й месяц контракта. Я еще уехал 1 ноября в рейс. Я сейчас нахожусь в Перу. Ну, мы работаем между Америкой и... Я хочу податься на эту программу, вот на эту программу, которая сейчас вышла. Но дело в том, что у меня уже... находитесь, да, Василий? Да, Альпа-Раиса я сейчас нахожусь. Ага. Порта Альпа-Раиса, Перу. Ну, мы в Перу, в Доминикану заходим, потом заходим, получается, потом здесь Перу, Доминикана, потом через Панамский канал и на Европу. То есть мы 6-й месяц. Но дело в том, что я уже 3 года, я уже знаком полностью, я уже 3 года открывал визу. У меня сестра живет в Торонто, двоюродная сестра. Я с 18 года начал, мне 55 лет. Так, у меня живет сестра двоюродная в Торонто, и у меня куча родственников живет там, в Торонто. Там троюродные братья. Я был уже в Канаде, я уже был в Канаде в 2012 году в Монреале. Потому что наша судно заходило. Именно так. Я сейчас подавал визы. У меня 3 отказа. 3 отказа это 17-й, 18-й год. И в 2020 году я подал к сестре, хотел в гости поехать. Они мне отказали. Я подавал через Киев. Они мне писали, что я хотел просто остаться, поехать туда, встретиться с сестрой просто. И мне 3 раза отказ в визе, получается, в то время. И сейчас, в данный момент, а иммиграционный мы подавали через это, потому что у меня ввела программу, я подавал через получается, в Киеве, Инна Коган, если вы ее знаете, она принимала свой... Вот. Она в последний раз заполняла мои бумаги, Инна Коган, и отказ был. То есть прошло 6 месяцев, и они написали, что там было типа ковид, и иммиграционный офицер написал, что я опять же хочу остаться, наверное, в Канаде. Ответ был иммиграционного офицера. Сейчас по этой программе я снова хочу податься, хотя я нахожусь сейчас в море. У меня отпечатки пальцев я прошел во Львове еще в 2018 году. То есть мне не надо биометрику сдавать. У меня есть полностью все документы, все копии. Я заплатил за 185 канадских долларов. Вот мне сейчас вопрос. Я хочу заполнить опять документы, сестра меня ждет сейчас. Вот я полностью с ней постоянно переговариваюсь. Как мне это лучше сделать? Или снова попробовать подавать отсюда? Потому что у нас интернет то выбивает, то плохой интернет. Как мне лучше сделать? Или с вами у вас сейчас действующая виза есть у вас, канадская, или у вас последняя уже просрочена? Не, у меня канадской визы нет, паспорт действительно на еще 7 лет. У меня американская виза есть, CD1, потому что мы ходим и на Штаты ходим. У меня есть CD1, но морская виза, американская, на 10 лет, уже 2-й раз. Канада мне 3 раза закрывала визы, не открывала визы. 17-й, 18-й я подавался, и в 2020 году я подавался. В базе данных я есть. Когда ваша заканчивается ваша виза сейчас в Бразилии? Перу. Когда заканчивается? У меня визы нету. Мы ходим, у нас без виз. Мы ходим полностью, мы ходим, получается, отсюда ходим на Европу. Через 2 месяца у меня заканчивается контракт. Через 2 месяца... Как раз пишите, пожалуйста, подавайте. Василий, можете подавать, объясните, что у вас контракт заканчивается через 2 месяца, у вас некуда ехать, поэтому вы подаете на Украину. Да, вы подаете на Канаду. Если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь к Анне, она вам поможет. Хорошо? Так, мне помощь нужна, так, обязательно помощь нужна. Вы видите, да, вот Анна оставила номер, она сейчас находится в Польше, вы ей наберите, пожалуйста, Viber. Хорошо? Вы можете написать, понял.
Василий, вы можете написать ваше телефон тоже, Аня вам напишет смс. Хорошо. Да, я понял. Но тем более самый интересный момент, что я был где-то во многих странах мира за свои 30 лет по морях. Даже я был в Канаде, в Монреале. 12 Так, я уже был, даже может быть и сейчас нас поменяют линию, может мы пойдем сейчас даже в Канаду пойдем, я не знаю. Но дело в том, что я думаю, что получится. Я раз хотел просто попасть, поехать посмотреть мир. Дай Бог, что все получилось, мы готовы вам помочь, обращайтесь, пожалуйста, хорошо? Да, вам большое спасибо, спасибо вам большое, да, я обращусь. Удачи, большое вам спасибо. Да, вам також удачи, все, с Богом, удачи, спасибо. Sakshi. Hello. Yes, Sakshi. Hello. Yes, can you hear me? Sakshi, I'm here and I can hear you. Sakshi, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, please go ahead. Sir, I had applied for a visa, for Canada visa, student visa. Okay. And I got a rejection for 2 times. Okay, so refuse students, what I suggest you is apply for GCMS notes. And when you get your GCMS notes, then we can discuss in detail. Okay. Sir, I have got the notes, GMS, CAPES notes. Okay, okay. Would you be able to wait for another 20-30 minutes so that I can talk to this Ukrainian people and then I can get back to you? Okay, sir. Thank you so much. I'm waiting for your reply. Sure. Okay. Anuj. Hi, sir. Good morning. Good morning, Anuj. Yes, please. We had talked a brief time in February, and the background was I was about to get married in like a Arya Samaj setting, but you had advised against it. Yes, I remember. Right. So first of all, thank you for that day for taking so much time. I had it was in the night, I think, right? It was about yes, exactly. It was around 1 a.m. or 2 a.m. on your 1 side. 1 a.m. right Toronto time, and I thought exactly. Yes. So I had reached out earlier to CIP. You were not here that day. I think it was Nikhil that day, but no worries. Like tremendous team. Thank you for all the support. I had one question. So I followed your advice. Now I did not get married that day. And now I am planning for a proper, a big wedding kind of thing in July. And I will get eligible for CEC in August. So the plan is to apply for my spouse also at that time for the PR. The question that I had was that from now onwards, are there any kind of documents that I should start compiling to prove anything? For example, should I, have a long distance calling and everything, all of that sort? The chats is basically what they would ask. So WhatsApp chats are enough? WhatsApp chats, your wedding document, your your pictures before you were dating. Okay. So I don't require like long distance. I have to take a plan and start calling her. That is all not required, or what do you advise for that? Sorry, I lost your question. Like right now, if I call her on WhatsApp, right? So instead of that, should I take like a long distance plan with Fido and do that to show the call records? Or no. You don't really have to do it. Just WhatsApp messages is enough. The chats and calls just show the history of the calls. That should be fine. Okay, perfect. And apart from that, all other things of documents are required of the wedding itself. So right now, I do not need to start collecting anything. That is where I am talking Nothing. about. As of now, what is important is basically just a just basically your proof of relationship. It's the only thing what you can do now is the chats. Save the chats with your wife. Okay, perfect. That's very helpful. Thank you so much. You're welcome. Yeah, take care. Take care. Bye. Just give me a minute, please.
So I just spoke to Anuj, right? Yes. Yes, Anuj. Okay. I just want to make sure that you're exiting the meeting or not. Aishwarya? Yeah. Аночка, я вижу письмо, вот, да, то, что вот Аня меня скинули, что вот один в портале как раз есть подтверждение, что для украинцев 60 лет, да, вот, не нужен биометрия. Hey, this is Aishwarya. Аня, вы слышите, да? Да, я слышу. Но понимаете, если вы уже получили от иммиграционной службы, да, вам сейчас, если вы поедете сдавать, то будут быстрые решения. Если вы не хотите сейчас биометрии, отпечатки пальцев ваши сдавать, то будет это долго. Вам нужно будет отправить им запрос. Что вот было новое поставление вчера, как раз было, что да, что людей 60 лет не нужен биометрия, пожалуйста, отмените мою биометрию. Вот вы пока это все переписываетесь, это время пройдет на это. Вы уже получили письмо, что вам нужно пройти биометрию, правильно? Так, так. А вы где подавали? Вы когда подавали на визу? 25 числа, тиждень тому. 20. И вы получили уже подтверждение на приглашение на сдачу биометрии, правильно? Так, так, так. Но если вы знаете, вот вы можете что еще делать? У вас есть родичи, кто помогает? Де саме ви маєте на увазі? Или в Украине, или в Канаду, кто знает английский мову? Так, так, маємо. Да? Есть такая форма, веб-форма называется, или обратно crisis-форм называется, да? Вы можете сюда письмо писать, обязательно укажите, пожалуйста, Ukraine 2002. Эта форма, если вы ее уже подали, если у вас есть какие-то вопросы, можете тут указать ваша фамилия, имя, ваш email-адрес, ваша дата рождения, ваша UCI номер и заявка, номер заявка ваша, на какую программу вы подали. И дальше писать сообщение, то, что вот я получила письмо на приглашение на биометрию, но сейчас я читала, что вот отменили уже для украинцев веком 60 и больше, отменили уже биометрию. Пожалуйста, дайте меня, да, вот подтверждение мне нужно пройти, или будет ли мое да, заявление на визу обработано без биометрії. Ага, дякую. А можете, будь ласка, скинути посилання на ось цю форму? Так, я вам відправлю зараз. Вот это как раз форма. Все. Добре, дуже дякую вам. Другой просто возможность нет, если все-таки отменили, тогда иммиграционная служба Канады, оно автоматически примет решение и вам отправит ваше подтверждение получения визы, да, вот, скажем так, подтверждение решения ваше там. Так, бо зараз, я так розумію, що якщо б це вони вже автоматизували в систему, то вони б мали б забрати, значить, того листа. Забрати, да. Або якісь новий... Да, это должно быть, это требование должны забрать и автоматически должны получать ваше решение. Так, добре, все, дякую вам дуже тоді за допомогу. Удачи вам, да. Дякую, до побачення. Анночка, можно мне 2 минуты надо, чтобы я 5 минут надо, но срочный имейл надо отправить. Можете тут помочь? Да, конечно, да. Да. Кто у нас следующий на очереди? Ну, кого спросить? Я не вижу. Да? Кого там спросить? Можем мы, если что. Да, я вас слушаю. Давид. Как вас зовут? Добрый день. Меня Давид зовут. Давид Приятно. Кристина, мы вместе. Yeah, just a second. Aishwarya and Pooja, let me get back to you in about 10 minutes, okay? Oh, got it. Thank you. Okay. Yeah, please. Анночка, давайте пройдите, хорошо? Мне срочно надо написать. Мне выйти в другой или здесь продолжить? Здесь продолжайте, пожалуйста. Хорошо. Да, я вас слушаю, Давид. Да, Анна, правильно, да, добрый день. Да, подскажите, добрый. пожалуйста, мы выехали с Киев-Мариуполь, приехали сейчас в Варшаву. У нас уже в паспортах есть виза в Канаду, мы ее получили еще 3 года назад, если не ошибаюсь. Она 10-летняя, туристическая 10-летняя виза в Канаду. Мы сейчас заполнили форму на сайте для наших родителей, для мамы и папы.
И поставили там галочку, что мы также хотим получить work, ну, что для них мы также хотим получить work permit, open work permit. И нужно ли нам с супругой подавать повторную форму за нас на сайте, чтобы поставить только лишь эту галочку для получения open work permit? Но я думаю, что сейчас Готэм освободится, и он пояснит этот вопрос. Ну, насчет... давайте я пока тогда еще. Да, У вас Готэм, уже есть, у вас, как вас зовут? Давид Кристина. Борис, да? Борис из Киева. Давид, да, извините, пожалуйста, Давид. У вас уже есть гостевая виза в Канаде. Вы можете сюда приехать, подавать по новой программе тут уже внутри Канады. И да, если у вас есть. А в другой путь вы можете тоже непосредственно подать на эту программу тоже, да. Но если у вас есть канадская виза, то, конечно, более логично, чтобы вы приехали сюда и подали. Если вы не хотите, пожалуйста, подавайте на этот Kuwait виза. Вы где сейчас находитесь? В Варшаве. В Варшаве, да? У вас есть друзья, родственники в Канаде? Да. У Кристины есть там сестра, она учится в университете Торонто, и также у нее есть там квартира. Ей родители в свое время купили там квартиру. Ну, можете, а вы хотите сейчас подавать на это, или вы просто... Мы сейчас подали для своих родителей, для моих родителей, для мамы и папы. Им 64 года. И мы, когда подавали, подумали о том, что раз там появилась галочка за Open Work Permit, нужно ли нам тоже податься на Open Work Permit, чтобы уже приехать, и у всех было разрешение на работу? Да, это намного проще. У вас, знаете, вот, да, чтобы просто, скажем так, simple way, да, первый. У вас есть официальное право подавать на эту программу, украинские граждане, все украинские граждане могут подавать на эту программу. Хорошо. Второй вариант, так как у вас уже есть гостевая виза в Канаду, вы можете сюда приехать и можете подавать тут тоже. Но опять, да, пока вы приедете, это будет, скажем так, да, время займет дополнительное, пока примет решение, пока получите. Но украинцам сейчас очень вот делать в экстренном порядке, может за течение недели или две вы получите тоже. Да, так что вы подумайте, если вы... Я не думаю, что там, да, вот небольшая разница. Если у вас уже есть biometrics, подавайте в течение 2-3 дня, у вас должно будет решение, если да, вы хотите приехать по этой визе. То есть пока, правильно я понял, пока мы здесь ждем родительскую визу, нас записали в посольство на 15 апреля, через 2 недели. Мы можем сейчас следом податься на нас, и чтобы сэкономить время, уже мы тут в посольстве получим этот work permit или нет? Или мы все равно его в Канаде будем физически получать? Это ваше уже право, понимаете? Если вы видели постанову, да, если видели постанову, там нету никакой запрета. Правильно? Вы читали, да, 3 марта, потом описание программы, там нету никакой запрета. Если нету запрета, значит вы можете подавать. А мы физически этот листик, эту бумагу Open Work Permit получаем в посольстве в Варшаве или в Канаде? Нет, вы когда прилетаете в аэропорте в Торонто, тогда уже вам дают эту бумагу. Ага, и она у нас тут одобрена, в посольстве у нас она одобрена, там мы ее получаем. А скажите еще последний вопрос. Вот мы здесь сейчас это все оформим, заполним, приобретем билеты, прилетим, поселимся у Кристиной сестры, получим разрешение на работу, нам там друг будет искать работу. Могу ли я вернуться в Украину, здесь, ну не в Украину, а в Польшу, устроить быть бабушек, потому что бабушки остаются здесь, и вернуться обратно? Я не потеряю этот work permit или визу, или еще что-то? Нет, один раз, понимаете, виза то действительно 10 лет. Вы когда приезжаете, у вас уже рабочий дозвол, рабочий этот разрешение, work permit уже будет действительно 3 года. Ваше решение, хотите его воспользоваться или обратно в Польшу куда-то поехать, вам уже ваше право, да. То есть по необходимости я могу на месяц уехать и вернуться, это не проблема? Да. Так что не проблема с этим.
Хорошо. Спасибо большое. И единственное, знаете, вот то, что, да, вот у вас есть гостевой вуз, более логический, когда вы сюда приезжаете, чтобы не нагрузить систему, да, вот у вас есть уже возможность, но опять небольшая разница, вот, нету постановы, нету запрет, да, там ничего не говорится, что какие-то там дополнительные, там что говорит, если вы украинцы, хотите получить Канаду рабочий Open Work Permit по этой программе, подавайте. Спасибо большое. У вас сестра есть, можете тоже, да, вот как раз на постанове есть номер hotline, горячей линии, куда вы можете позвонить. Пусть ваша сестра еще наберете, еще уточнит, но я думаю, что, да, вот это уже ваше право. Хотите тут подавать или оттуда подавать и приехать в аэропорт и получить вот эту бумагу, мне кажется, это уже вам решать. Хорошо, понял. Спасибо вам большое за консультацию. Удачи вам, да. Спасибо, Дина. Анечка, вы дальше будете, да? Да, спасибо, Готэм, большое. Следующий, у кого есть вопросы, я не вижу очереди, поэтому, пожалуйста, проверьте сами, кто идет следующий. Ну, давайте, Роман поднял руку. Роман. Добрый день, Анна. Добрый. Скажите, пожалуйста, мне Гутам вчера давал ссылку на вашу Facebook-группу. Я как уже второй день пытаюсь к ней добавиться, нажимаю присоединиться, я так понял, никто не принимает или отбивает мою заявку. Не знаю, сегодня вот смотрела, просматривала, не было. Почему-то, может, какой-то технический сбой. Ну, я вот сейчас нажимаю присоединиться. Секундочку. Ага, Роман Сегет, да, вот сейчас вижу. Вот присоединил вас, все есть. Спасибо большое. И второй момент хотел, что-то не присоединила. Вот, сейчас должно уже быть все в порядке, присоединила полностью. Нет, Обновите страничку. Обновлю уже третий раз, присоединиться к группе, очень интересно. Вот, все равно только запрос. Нет, запроса вот у меня уже нет, уже я вас присоединила. Роман Сигет, да? Да. Знаете, почему-то автоматически automatically decline, Анечка говорит, странно такое, почему это? Я не знаю, у меня было вот... Получилось его присоединить, я все нажала, но не знаю, почему у вас не получается. Сейчас попробую из другого браузера, но... Вот выйдите и зайдите снова в свой аккаунт и посмотрите, присоединились ли вы. Вы знаете, что сделали? Кто-то настроил, это очень нехорошо, кто это сделал, и кто-то настроил, что если аккаунт является не меньше 6 месяцев, тогда автоматически аннулируйте, пожалуйста, уберите, кто это сделал наши сотрудники, кто-то сделали такое, поставили условия в Facebook, что если аккаунт менее чем 6 месяцев, автоматически будет отклонено. Нет, у меня показывает, что все могут зарегистрироваться. И вы видите, да? Я же только я прям вижу, вот я просто с телефона другого смотрю, у меня отмечено все могут, поэтому не знаю. Попросите, пожалуйста, кто это сделал в группе, и надо будет, может, какой-то старый критерий, потому что я... Сейчас я попрошу сейчас Оксану проверить, посмотреть. Да, Group Settings, по-моему, или Add Features, может, какой-то где-то есть. Да, Роман, думаю, Аня... У вас есть какой-то еще вопрос? Сейчас, Роман, по этому поводу я попрошу свою коллегу разобраться. Понял. Я вот хотел уточнить момент. Вот у нас на сайте создания, заполнения всех данных есть предупреждение, что надо все закончить за по-моему, 60 дней. И вот мне вот здесь вопрос, это 60 дней я должен заполнить, или я за 60 дней я должен успеть и заполнить, и получить направление на биометрику, и получить там... Вы должны заполнить. В течение 60 дней вам дается срок на то, чтобы заполнить и подать, засубмитить вашу анкету. А дальше уже вы получаете отдельно приглашение на биометрию, на сдачу, которая вам дается 30 дней, возможностью продления. Ну и все, в принципе, остальных ограничений там нет. А дальше срок для вклеивания визы уже он на сайте никак не обсчитывается, я так понял. Нет, он не обсчитывается, но по информации, которая есть сейчас у нас от людей, которые уже получают, да, вклейки в паспорта, то в течение 72 часов это происходит.
Они присылают письмо о том, что вы можете подать свой паспорт на Имеется в виду, вклейку. что с самого сайта оно уже не удаляется, так понимаю, этот application? Нет, конечно, это ваш аккаунт. Ну, то есть оно здесь только если я 60 дней ничего не делал, удаляется. Наверное, Да, это имеется в если виду. в течение 60 дней, вот у вас идет отсчет по времени, там, допустим, вы зашли, там, я не знаю, в 15:15 вы Ну, начали я вашу вчера пробовал заявку, да? заходить, там немножко заполнял, вижу, что дальше надо собрать больше документов. Мгм. У вас есть 60 дней на это все, да. А если я запомню, там поставлю все галочки, дальше оно уже сколько будет рассматриваться, сколько им нужно, оно не удалится. Смотрите, вы можете периодически заходить в ваш аккаунт, заполнять вашу анкету, или если у вас там групповая подача, сохранять, выходить, sign out вы нажимаете, выходите, и потом снова как бы заходите, продолжаете, continue и продолжаете. Я Данные понял. сохраняются. Я понял. И еще один очень важный вопрос, как раз над ним решающий. Смотрите, у нас как бы супруга через 2 месяца будет рожать, и, соответственно, там в течение 2-3 месяцев съездить ей там на биометрику будет как бы сложно. А так как при создании application у нас там есть выбор, подаваться лично или подаваться группой. Если я подам, например, группой, ну, поехать на биометрику, то есть смогу только я, жена с сыном там несколько месяцев не смогут. Я так понял, что пока все мы не пройдем биометрику, никому из нас потом, то есть, ну, лично мне не пришлют потом приглашение уже на вклейку визы. Но пока вы не пройдете биометрию, соответственно, да, вам, хоть вы вместе проходите, как вы регистрируетесь. Если вы appointment делаете одновременно на всех, то, соответственно, вы выбираете дату, да? Ну, допустим, у вас там одна будет дата, то, соответственно, тогда как бы в одну дату вы должны пройти вместе Но если приезжает, допустим, только я. Но тогда вы должны жену зарегистрировать на другую дату. Ее appointment вы должны сделать отдельно от своего тогда. То есть лучше делать не групповой, а все-таки персональный, да? То есть она ребенок, а я отдельно. Вы можете с ребенком, ну, сколько ребенку? 8. Но ребенок не проходит биометрию, он не сдает биометрию. Это вы оформляете, регистрируете, выбираете дату для себя отдельно и отдельно выбираете дату для жены. И потом вы просто пройдете там, допустим, раньше, а жена позже. Но, соответственно, и вклейка у вас будет. У вас раньше, у нее позже. То есть мне вклеят все равно, вне зависимости от того, прошла она или не прошла в таком случае. Ну, групповая подача. То есть у нее просто оно будет висеть дальше. Да. Но вы выберете для нее другую дату, соответственно, конечно, она будет, ну, как бы, срок у нее будет дальше. Я вас понял, спасибо. Но вы должны выбрать дату в 30-дневный срок от того момента, как вы получите письмо с приглашением на биометрию, на сдачу биометрии. И вот момент вот этот, если я, получается, успеваю в эти 30 дней, она, допустим, там далеко будет ехать с грудным ребенком, не получается, то ей... Смотрите, если она не успевает в этот 30-дневный срок, в этом письме, которое вы получите, приглашение на биометрию, у вас будет указана ссылка, по которой вы можете перейти и написать обращение о том, что вы не успеваете в 30-дневный срок сдать биометрию, объясняйте причину. Аня, уже отменили, я отправил видео. Сделали биометрию, уже отменили, ограничения сняли. Я много раз отлично, простите, я еще этого не видела, да. Нету срока на прохождение биометрии, это имеется в виду? Да, тогда все отлично, значит, вы можете выбирать. Я в группе скайпа тоже писал, что уже отменили, много раз об этом говорил, Анечка, да, аккуратно, пожалуйста. Да, спасибо. Если с группой там получится, чтобы присоединиться, то на этом все. Там уберете, да, ограничения? Но получается, ограничений нет, вы можете выбрать любую дату. Не, я имею в виду за группу в Facebook сейчас. Смотрите, я подтвердила ваш запрос. У меня там, вот тоже... Пока это ограничение не будет снято, он не сможет. Если даже вы подтвердили, до того, как вы подтвердили, Facebook уже отклонил его заявку. Да, я вижу, что он выбрасывает.
Роман, пусть Аня заберется, а потом вы пишите ей, хорошо? Да, Роман, напишите мне, пожалуйста, в Вайбере, и мы разберемся с этим, хорошо? А как Сейчас вас в Вайбере найти? Здесь в чате вы видите мой номер? Сейчас я продублирую еще раз. Продублируйте, то я... Да, я написала. Я вам писал на него, но что-то вы то ли не прочли, то ли не увидели. На мой номер в Вайбере? Да. Так, помню, было сообщение, простите, очень много, может быть, это были и вы по поводу группы, но я проверяла, у меня не было вашего запроса на тот момент. Ну, у меня просто сообщение без запросов. Хорошо, Роман, мы с этим разберемся с вами, напишите мне в Вайбере, мы немножко позже разберемся. Спасибо. Так, следующий у нас... Роман, у вас уже все, вопросов больше нет? Да, да. Так, да, хорошо. Следующий, кто у нас... Кто новый присоединился, пожалуйста, пишите в чате вашу фамилию, имя, и в порядке очереди мы будем тогда рассматривать ваши вопросы, вызывать вас. Так, после Романа, простите, я не вижу, кто был записан следующий в чате. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо, так, у нас подняли руки. После Романа доктор... так, Поставите, это иностранный да. Айфон здесь вот поднимал руку. Не знаю, кто это. Айфон, я вас слушаю. Айфон? У кого есть вопросы? У меня есть вопрос. Да, добрый день. Добрый день. У меня, мы только что с мужем спрашивали, у нас есть визы вклеенные в паспорт, но у нас есть еще ребенок, которому 2 года. И нужно ли ребенку вклеивать визу в паспорт? Еще раз, у вас уже ранее была получена виза? Да, у нас ранее была получена виза, мы еще... Какая виза у вас вклеена? Туристическая, на 10 лет. Туристическая на 10 лет. Смотрите, вы можете сейчас просто переподаться, вот GAUTHAM буквально, если вы были в эфире, был уже вопрос по поводу того, что тоже люди имеют такую визу туристическую на 10 лет в Канаду, но они подают еще и родителей. И там был вопрос по поводу work permit. Я думаю, что вы можете, это не будет ошибкой, и будет нормально, если вы заполните, да. Да, я тут еще, да, вот вопрос такой. Это с кем вы разговариваете? Как вас зовут? Меня Кристина зовут. Кристина, да? Кристиночка, если у вас нет возможности, да, вы, пожалуйста, понимаете, если вы будете сейчас подавать, но загружать систему не нужно. Да, у вас есть виза, вы приезжаете спокойно сюда в Канаду, потом внутри страны можете подавать на этой рабочей визе. Хорошо, на рабочей визе внутри страны. Внутри страны вы можете подавать, если действительно вы переживаете, тогда да, можете подавать уже оттуда, но это ваше усмотрение. Хорошо? Хорошо, хорошо. А по поводу ребенка, вот как мне быть? У меня ребенку 2 года, у нее нет визы в Канаду. Я просто ее беру без визы. Не обязательно нужно визу подавать ребенку, поэтому подавайте. Надо обязательно ребенку подавать визу. Обязательно ребенку подавать визу. Все, хорошо, буду подавать тогда. И еще у меня один вопрос. У меня есть 3 вакцины вместе с бустером. Я бустер делала в феврале. Получается, я не буду сидеть в карантине 2 недели? Да, если у вас вакцины, которые принимаются в Канаде, тогда вам не обязательно. Посмотрите, пожалуйста, в Канаде как Approved Vaccine List, я вам сейчас отправлю. Approved Vaccines in Canada, вот я сейчас отправлю, проверьте, пожалуйста, да.
А если у мужа нет бустера, то ему лучше в Польше сделать этот бустер, чтобы не сидеть 2 недели? Это на ваше усмотрение. Знаете, если у него нету показателей здоровья или свое, да, тогда, пожалуйста, можете. Вот я отправил эту ссылку, посмотрите, пожалуйста, список это. Если, да, вот с Канады, вот это 2 вакцины, бустер уже не спрашивается у нас. 2 вакцины, все, бустер не спрашивайте. 2 Да, вакцины у него есть. один Johnson и Johnson или 2 этот вакцины считается уже fully vaccinated. Бустер у нас не требуется. Все, хорошо, спасибо большое, спасибо огромное. Да, и все, кто людей, которые присоединились сейчас в Zoom, и все, кто присоединились сейчас, пожалуйста, пишите короткое сообщение. Ваше имя в Zoom-чате, и мы пройдем в очереди. Okay? All the people who have joined the Zoom chat, please post a short message in the Zoom chat. All the people who have joined the Zoom, a short message in the Zoom chat, and we will follow the order of the messages posted. Okay? Спасибо большое, отключаюсь тогда. Анночка, продолжайте, пожалуйста. Да. Удачи вам. Пишите, как у вас пройдет, Кристиночка, да? Да, хорошо, спасибо, спасибо. Все, удачи вам. До свидания. В нашей Facebook-группе есть или Telegram-группа есть, Кристина? Нет, нету. Анночка, можете, пожалуйста, поделиться с нашей группой? Да, сейчас, секунду. Одну минутку. Сейчас буквально одну секундочку. Так, давайте пока я сейчас буду здесь дам ссылку на нашу группу. Следующий, кто записан после вот Кристины, после айфона, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Новые, кто присоединяется к нам, пожалуйста, напишите в чате ваше имя, фамилия, и мы будем вызывать по порядку и с вами говорить, спрашивать и отвечать на ваши вопросы. Кто у нас был записан после айфона? Так, хорошо. У нас подняли руки. После айфона у нас Наталья Литвинова. Наталья Литвинова? Да, здравствуйте. Да, добрый день. Я хотел бы задать вопрос. Там я остановился при заполнении анкеты на работа в течение 10 лет. Дело в том, что я работал, но я работал, мне так получалось, ну, на Украине у нас, как всегда, нету работы официальной. В Польше я работал всегда с одним паном, но нигде это не было задокументировано. Как мне ответить, как мне там... Но вы можете подавать только официальную информацию, если у вас есть официальные документы подтверждения о том, что вы работали. Вы можете указывать только эту информацию. У вас там достаточно долгий период, когда вы неофициально, скажем так, работали? Нет, у меня были такие периоды, я 2 раза работал на фирме. По 2 месяца и второй раз месяц, по-моему, или 1,5. Это было где-то 2 года назад или 3 даже. Смотрите, вот эти все периоды, где у вас, скажем так, пробелы, да, где вы работали неофициально, вы тогда должны их заполнить. Но unemployed я бы не советовала вам указывать. Вы можете выбрать, там есть в категории homemaker. Нет. Он что, официально был декрет? Нет. Когда, ну, unemployed. Если он не работал, то укажите unemployed. Employed. Unemployed. Employed. Это мне, что мне там надо ответить?
Вы указываете, выбираете из категории unemployed, вы указываете период, когда вы не работали. И я говорю, из категории выбираете unemployed и пишите там свой адрес, где вы проживаете. Понятно. Я сейчас, вот, прошу прощения, я сейчас дала ссылку на нашу группу в Фейсбуке. Роман, если вы еще с нами, возможно, вы добавляетесь не в ту группу в Фейсбуке. Проверьте, пожалуйста, потому что у нас сразу мы создали одну группу, после она была там ограничена. Нету, это как раз наша группа, только что я видел, там написан был, что включено автоматически. Ну вот Оксана мне пишет, что она тоже проверила, и там все в порядке в той группе. Вот, Ладно, мы посмотрите, разберемся. пожалуйста, секундочку, я вам еще раз покажу. Посмотрите, пожалуйста, это же группа, да, и тут оно показывает activity log. И показывает как раз Roman needs member request automatically declined. Видите, тут оно declined. Вам просто нужно найти где-то настройка, и там будут отключить это request, что? Group rules. Где-то там есть, чтобы просто убрали этот. Хорошо? Это надо будет... Да. Роман, позже разберемся. Хорошо? Так, у вас еще есть вопросы, с кем я Да, только что говорила? мне вот сейчас с сыном, ему 18 лет, ему подаваться потом, и мне тоже, потому что мы как бы в Украине находимся. Или лучше уже потом, после снятия военной, ну, вот этой вот границы, когда откроют для нас? Но ограничений четких не указано. Готам, что вы посоветуете? Могут ли сейчас податься или лучше потом все-таки мужчинам податься? Ну, понимаете, вот если вы не сдадите, ваша анкета просто будут висеть. Пока они там не отменят или программа не отменится. Понятно. И пока не снимаются ограничения со стороны украинских государств. И на первое время для 2 человек сколько так приблизительно нужно денег, если мы не хотим большой город, а такую маленькую провинцию, где небольшой городок? Значит, аренда, ну, максимум может отличаться $500 до 750. Понятно. Да, но в лучшем случае, если вы вообще маленький какой-то город поедете, может где-то $1000. Но, соответственно, если вы пойдете в маленькие городки, там и с трудоустройством немножко будет сложно. Вы, пожалуйста, как вас зовут? Андрей. Андрей, напишите, пожалуйста, Ане. У нас есть тут работодатели разных городов, которые предоставляют работу с украинцами. Дайте нам знать, кто вы по специальности, кем вы готовы работать. Да, может, мы как-то поможем. Например, я живу под Торонто, город называется Waterloo. Немножко дорогой город, но, возможно, где-то, знаете, маленьких районах или даже есть работа, где работодатели даже предоставляют жилье. Дело в том, что я уже 15 лет, я занимаюсь только строительством. Строительством очень много тут требуется работников. Как раз вчера, знаете, кто-то еще был в группе нашей, сказали, что они под Оттаву, какой-то работодатель предложил работу, причем еще бесплатное жилье тоже. Это очень радует. Да, можно вас как в группу к вам присоединиться? Телеграм? Да, Facebook я вот только что бросила вам в чате, в общем. Вы видите вот последняя ссылка? Аня, обязательно, пожалуйста, каждый человек, который вы общаетесь, просите, если они есть в нашей фейс-группе или телеграме, чтобы у них была наша обратная связь с нами. Хорошо? Да, конечно. Смотрите, я только что, вы видите, в чате я отправила ссылку на группу в Фейсбуке. Сейчас. Не Facebook, а Viber. То есть
Сейчас я вам продублирую. А то у напишу жены нету Фейсбука. мой номер. Просто у вас нету Фейсбука? У жены нету, а я с жены номера. Но у вас есть Фейсбук? Да, да. Вот вы присоединитесь, скопируйте себе эту ссылку, вот Facebook, которую я отправляла, и присоединитесь вы. Там просто, там, во-первых, мы выкладываем всю самую актуальную информацию, а также люди делятся и своим опытом по поводу этой программы. Все есть. Да. Вы можете мне написать в Вайбере, и дальше мы с вами продолжим разговор, если будут вопросы. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, следующий у нас Валерий Шевчук. Валерий? Да, здравствуйте, да, я тут. Слышно меня? Здравствуйте, я вас слушаю. Первым делом хотел сказать спасибо Готаму и вот всем коллегам, потому что я последний месяц смотрю вот видео, и все помогает. Я решил в первый раз появилась возможность самому добавиться, задать вопрос. В общем, я уже подался по вот этой программе для украинцев. Я сам с Киева, но сейчас нахожусь не в Украине. Выехал там буквально за 2-3 дня в Турцию до вот этих всех событий. Я подался, визу уже получил. У меня такой вопрос. Смотрите, у меня есть работа, я работаю удаленно. При заезде вот по вот этой вот программе, я также подавался на work permit, указывал в форме. Там мне пришло на почту сообщение, что будет какое-то там интервью, типа с визовым каким-то офицером насчет work permit. То есть что мне ему отвечать? То есть если у меня на данный момент сейчас есть удаленная работа, то есть мне говорить, вот у меня есть удаленная работа, или я там планирую в Канаде найти работу, то есть какой алгоритм действий вообще? Но вы подавались, вы Еще раз, указывали. пожалуйста, да? Анечка, можно я тогда отвечу? Да, Валерия, да, спасибо, что вы присоединились, и спасибо за то, что вы, наша команда и то, что мы стараемся помочь. Знаете, сложное время, поэтому служим Родину, как говорит Украина, да? Почему у вас интервью? Это редко бывает, очень-очень редко бывает. Что случилось? Просто вот пришло письмо, что как бы work permit, он уже предварительно опрувнут, но для того, чтобы его как бы финализировать... Можете показать экран, если не сложно? Это данные... Сейчас, секундочку, сейчас. Смотрите, у меня вопрос. Если я расшарю экран, тут ничего, что тут личная информация, в этом письме, то есть она не пострадает? Это не банковский счет, это не швейцарский счет. Все, хорошо. Знаете, кому-то интересно, просто, знаете, наоборот, ваше письмо содержимое может другим интересно, чтобы они могли понимать, что если такое письмо придет, то это собеседование, правда. У вас были какие-то раньше отказы где-то в других странах, Валерий? Нет, не было отказов. Да. Когда вы открываете просто ваше UCI number, это пропустите, только нижний час покажите, хорошо? Так, я вот пытаюсь расшарить экран, и мне пишет, зайдите в системные настройки. Сейчас, секундочку. Извините. Так, секунду. Pooja, I think I saw your message yesterday in Facebook. Да, я вам писал в Фейсбуке. Yes, sir. So all the international students, please bear with me. We are trying to help Ukrainians. I will ask them to move to another Zoom and then we can talk here. Okay? Да, Готам, я вернулась, у меня был звонок. Так, следующий у нас
Я, к сожалению, без перезапуска Zoom не могу разрешить Вы Zoom можете смотреть мне экран. тогда мой WhatsApp или куда вы можете меня скинуть, Валер? Да, я могу вам. Facebook я могу вам в сообщение сейчас скинуть? Да, можете скинуть на Facebook, я могу там посмотреть. Хорошо, сейчас скину в Facebook, секундочку. Hello, sir. Сбросил. Бросили, да, я сейчас посмотрю. Hello. Yeah, hello. Я не вижу письмо, окей. Роман, вы получили? Роман Сигет, нет, это не Роман Сигет. Как вас зовут? Валерий, да, Шевчук? Да. Вы просто не поняли. Вас никто не приглашает на собеседование. Понимаете, что пишется, dear Валерий Шевчук? Your application to Canada has been initially approved by IRCC. Ваша application, заявка на работу в Канаду были уже подтверждена. Последнее решение to issue a work permit and allow you to Canada is made after an examination by the officer in Canada. Когда вы прилетаете в аэропорт, просто будут вам заданы вопросы. Если у вас нет никаких нарушений, тогда вы получите. Тут это никакой, скажем так, это не приглашение на интервью. Поняли, да? То есть, Вы понимаете, не может быть, если у вас нет депортации, вы не врали, вы гражданин Украины, ничего не будет, все получится нормально, не переживайте. Не придумайте всякие невозможные ситуации, что вас обратно депортировать. Не будет, так что не переживайте, хорошо? Ну, то есть, если прозвучит вопрос про, есть ли у меня сейчас работа, на которой я работаю в Европе? Никак это не влияет, никак не влияет. Хорошо, вы удаленно работаете себя, все нормально, да. Все, вы меня успокоили. Все, хорошо. Спасибо большое. Да, больше нет вопросов. Да. Мариночка, после обеда только могу, Мариночка, вы туда, мы сегодня обязательно с вами закончим. Окей, я никуда не пойду. У меня 2 часа есть митинг с University York, и 3 часа еще одна общественная организация. Митинг есть. Здравствуйте. Мариночка, после этого я с вами сяду и сделаем это, хорошо? Никуда не пойду сегодня, пока не закончим, ни с кем не буду общаться, хорошо? Да, хорошо. Понимаете, вы просто вот с утра до 2 часа ночи я как раз тут, и потом у меня сегодня 2 митинга есть, которые тут организуем в York University по поводу обучения для студентов. Как раз есть вопросы. Другая общественная организация у нас в городе Waterloo, которая предоставляет работу и жилье, и это организационный вопрос, который я тут еще другой стороны занимаюсь, чтобы помочь украинцам, которые приезжают. Хорошо, да, потом я тогда жду вас, потому что там у меня такие вопросы Не обижайтесь. острые. Я знаю, Мариночка. Окей. Спасибо. Окей. So, Анночка, please take care. Да? Я хотела сказать тем, кто к нам присоединился, вы, пожалуйста, тогда поднимайте тоже, видите, значок «Поднять руку», я тогда вижу, кто идет у нас по очереди. Аня, можно вас просьба такой? Если можно, пожалуйста, можете украинцев, кому нужен вопрос по анкете, пригласить на ваш Zoom, там Оксана свободная? Так, ну мы можем, в принципе, тут уже немного участников осталось. У кого вопросы по анкетам, мы можем с вами перейти в украинскую. Я все-таки вижу много есть. I just want to talk to the other international students so that they don't have to wait. They've been waiting. Some of them have been waiting for so long. So what I suggest you is if Oksana can be with me and if you can take the people to the other Zoom, Ukrainians, that would be good. Okay? Окей. Я сейчас отправлю вам ссылку на украинский Zoom, и, пожалуйста, перейдите по этой ссылке, мы продолжим там с вами дальше. Кому нужна именно помощь по анкетам? Вот я отправила ссылку. У кого вопросы конкретно по анкетам, пожалуйста, переходите по этой ссылке. Сейчас, минутку, я запущу свой Zoom.
И мы конкретно поработаем. Все, я уже запустила свой Zoom, вы можете переходить по этой ссылке. Видите, в чате я отправила ссылку. И мы работаем конкретно по анкетам, по тем вопросам, которые у вас есть по заполнению. Все, спасибо. Hello, sir. Я прошу, пожалуйста, тех, кто украинцев, потому что здесь у нас в группе присоединяются и иностранные студенты, которые также ждут консультации с GAUTHAM. Перейдите, пожалуйста, по той ссылке, которую я сбросила вот в чате, последняя, и мы продолжим с вами общение в другом Zoom, в другой комнате Zoom. Спасибо. Hello, Gautam sir. Can I talk to you? Yes, Betty Sakshi. Yeah, please go ahead. So all the people who are here from non-Ukraine, please post a short message and I'll connect with you, okay? Мариночка, не надо вам тут висеть. Можете, я вас наберу позже, хорошо? Да, я никак не могу закрыть. Сейчас закрываю. Yeah, okay. Yes, Sakshi. So you applied previously twice and your visa was refused, right? Yes, sir. Okay. So remember, Betty, what is important for the visa? In general rule, your academics are very important. Your work experience is very important. And the program of study should be relevant. So 3 criteria. And older the person and higher the education, right? For example, you already have a master's, a PhD, that is also kind of, it's difficult to convince the visa officer why you need to study. So getting back to what we were discussing, right? So what is your, you applied twice. So which program and institution did you apply? Sir, I had applied for a Fleming College and the course was Applied Planning Environmental. Which college? Sorry, Fleming. Okay. Fleming College. Okay. What is your age? Sorry, sir. Can you What please is your repeat? age? My age is 22. 22. What is your highest level of education? Bachelor of Science in subject botany. In botany. Botany, yeah. And what is your percentage? 61. Any backlogs? 1 backlog. 1 backlog. So, and the program you applied for? Fleming College and program was Applied Planning Environmental. Applied Planning Environmental. So, Betty, and do you have any work experience, actually? No, sir. I have completed my bachelor in 2020 and I have applied for September 2021 intake. Well, आप कहाँ से हो बेटी? गुजरात में कहाँ से हो? Where are you from? Sir, I am from Vadodara. Baroda से आप, yeah. Okay. So, Betty, see, logic आप देखो आप. See, when I'm not sure whoever your consultant is, but the proposed program of study should be relevant to your education or work experience. Okay. So, आपकी situation में, what have you done? You studied bachelor's in botany and you applied for a program which is environmental, right? Planning and environmental, something like that, right? In Fleming. So it is you studied BSc Science and you applied for a program which is completely irrelevant to you. No, sir. Botany and environmental is kind of related. So we can connect botany. So from the work, so if you look at what the program perspective, general wise, you can say it is, but again,
Without work experience, what is botany? Botany is the science of plants. Plants. Okay. Yes. So, and the program, let's look at the program, what you're planning to study. Fleming College and applied planning environmental. Okay. So what does it say? This is basically a program where, so that's the reason what I told you, Vicky, not just education, but work experience is also important. Okay. Yes, so if you look at the program curriculum here, right, it is, what is the program? Applied planning environmental. Okay. So if you see this curriculum, so contribute to the development plans to the relevant municipal, provincial, federal legislation and industry standards and procedures. It has nothing to do with botany here. Conduct environmental assessments and environmental impact studies according to relevant municipal procedures. It has nothing to do with botany here. Using geographic information system to facilitate environmental planning, such as natural heritage system modeling, infrastructure modeling, communicate environmental policy and planning intentions in a person model to various audiences, apply negotiating skills and all that. So, and also if you see the program here as well, right? Applications for environmental planning, introduction to planning, legislation to planning, moderate. So it's not really something which is related to the science, botany, which is the science of plants, right? So if you think this is still the right program for you, please go into the curriculum and apply. But again, it is not. What I would have done you if I was your counselor, I would have told you, Betty, get some work experience, 1 year at least work experience. And based on that, then we will choose a program and then we can try for Canada. So what your consultant has done is played a lottery with you. Yes. But sir, I have another question that I have a degree in chemistry also, that Bachelor of Science in Chemistry. So if you had a degree in chemistry, Betty, you should have looked for other programs. No? Yes, but sir, at this point of time, I have applied for Algoma University and the course is Environmental Science. Mm-hmm. You can see, as long as you feel that the program, what is important, you have to connect with your program of study to the program of choice and future career prospects. If the visa officer is convinced, then the visa officer will issue you visa. If the visa officer is not convinced, the visa officer will refuse. Okay, so it is very important to connect the two programs. So your education is very important, your work experience is important, and the choice of study is very important. Yes, sir. Yes, sir. And sir, what is my concern is that I have applied for a visa on September 2021. At that point of time, I didn't have the degree of chemistry, that is the Bachelor of Science in Chemistry. But now for the September 2022, where I'm applying for visa, I have a degree of bachelor. I have a degree of chemistry. So can I Did you explain all this, Betty? Huh? In your statement of did you explain all this in your statement of purpose? No, sir. Actually, I didn't show my chemistry degree because it was running and it doesn't make any sense now, Betty. So again, it doesn't make any sense because when you are applying for a program, when you show your education as botany and science, and this program will not. So anyway, again, I am not your consultant, Betty. I can give you a general advice. General advice for you and all the students, please make sure that you choose a program which is relevant to your education, work experience, and future career prospects. Okay? Okay, sir. And sir, last question. मैं ऐसा पूछ रही हूँ, हिंदी is suitable for you, sir? हाँ जी. सर, मैंने है ना जब फाइल रखी ना सितंबर में, तब मेरा केमिस्ट्री रनिंग था, तो मेरे पास कोई मार्कशीट नहीं थी, इसलिए मैं उसको बता नहीं पाई. तो अभी मेरे पास उसकी सब मार्कशीट भी है नहीं और हो सकता ना, वो तो 1 साल का प्रोग्राम नहीं है ना बेटी. हाउ कैन यू डू दैट? इफ यू आर करंटली स्टडीइंग पैरेलली, यू शुड आल्सो हैव इंडिकेटेड कि आई एम आल्सो करंटली स्टडीइंग माय फाइनल ईयर और माय फाइनल सेमेस्टर ऑफ दिस प्रोग्राम. अच्छा, तो अभी मेरे पास वो डिग्री है तो मैं शो नहीं कर सकती उसको?
did not क्योंकि वो 1 declare year it? का है। एक ही साल का है वो प्रोग्राम? हाँ, मतलब डबल डिग्री क्या होता है कि 3 साल में हम लोग पढ़ते हैं, फिर एक सब्जेक्ट लास्ट ईयर में करना होता है, तो बॉटनी मैंने लास्ट ईयर में किया। अगर 1 साल एक्स्ट्रा करते हैं हम So लोगों को did you explain this in your statement of purpose that you do not have a degree but you are also parallelly pursuing this? नो सर, मैंने मेंशन नहीं तो किया। गलत किया ना आपने। Again see, remember, it is very important to talk to an knowledgeable professional, right? It is very important to choose a right consultant who will guide you properly and not play a lottery with you. ओके सर, तो सर अभी उसको नहीं दिखाना ही अच्छा होगा कि दिखा सकता है? You can write, again, it is, you have to see, it is called misrepresentation, but again, since you have not, there's not really much you can do it. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Yeah, okay. I wish you good luck, Betty. Take care. Thank you, sir. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Hi, sir, this is Shweta here. Can I speak? Who is this, sorry? Shweta, Arni. That's my nickname. I'm sorry. That's Yeah, hold on a second. So there Sure. are people here who were before you. So if you don't mind, I Please, can talk please. to them. Absolutely, Yeah. absolutely. Yeah, sure, please. Yeah. So I think Pooja joined as well. Pooja, yes, please, Pooja. Sir, hello. I have done my bachelor's of physiotherapy and I finished that in year 2016. And What is your immediately age, after Betty? I saw your post. What is your age? 27, 27. And when did you graduate? 2016. 2016, 27. Which institutions did you already apply? I've applied in Lambton and I've applied in St. Lawrence and Fleming. Applied in Lambton, St. Lawrence and Fleming. Okay, and do you have decision on that? Sir, actually, the courses which I've applied right now in these 3 colleges is therapeutic recreation. It is a good program for physiotherapists. I remember reading your post. Yes. Hello. Yes, I read your post, and it is. There is a background noise out there. Please, is it a cooker whistle out there? Yeah, please go ahead, Pooja. Pooja, can you hear me? Pooja? Pooja seems to have some issues with her internet. Okay, let me just talk to one more person here. Natalia, вы тут ждете, Наташечка, чем я могу вам помочь? Наталья Литвинова. Natalia? Okay, Pooja, yes, please, Pooja. Yeah, sir, so the course which I took in these 3 colleges was therapeutic recreation, which is very much related to what I've been doing in these past few years. But yes, it's a very good program, yeah. all 3 colleges, I mean, my counselor says that all 3 colleges don't take education gap of more than 5 years. So my What I question suggest you is, Pooja, आप कहाँ से Yeah. हो बेटी? Where are you from? Mumbai. Mumbai se aap. Okay, I have an office in Mumbai. We recently opened in Andheri East in HubSpot Solaris. Okay, so what I suggest you is, yes, some institutions do have a limitation. Okay, but what I advise you is they do make exceptions. Send an email directly to the college explaining that you had submitted your application on this day to this day. Your your interest is, you are very much interested in this program, and request them to kindly consider your application. And some of them might be able to do that. So got my point, Pooja? Pooja?
Pooja seems to have some issue, so let me talk to Renu. Renu was here. Pooja, are you back? I am sorry, sir. Yes, there was some internet issue. Yes. So what I'm explaining you, Betty, yes, there are limitations. Some institutions do not take more than 5 years, but again, they might make exceptions. Write an email, write a cover letter explaining why you're interested in this program, and request them to consider your application for this program. Okay. I have one more doubt, sir. My counselor suggested that instead of taking therapeutic recreation, I should go ahead with advanced health management or leadership or hospital management, which is not really the... You keep that as a last option. There are physiotherapist students who did get visa approvals for that, but I would advise you, even if you miss one intake, I would advise you to go only for therapeutic recreation, because it is a relevant program and you are spending time and money for a program which will help you in your future career prospects here in Canada. Correct. So one last question. There are few friends of mine who has taken fitness and health promotion, which on website shows as a undergraduate program. Not advisable. It is many students do that. I previously worked in Mohawk College. I was the international students recruitment officer for South Asia in Mohawk College. They have an undergraduate program, health and wellness and fitness. But again, it is a lottery. Generally, when you are an undergraduate student, when you're applying for an undergraduate program, with a bachelor's degree, sometimes the visa officer might not be convinced that this is the right progression of your studies and career. And as such, there is a higher risk of visa refusal. I would not advise you to do that. Okay, right? got it. And again, you already have a bachelor's. So how would this program help you in your future career prospects? Correct. So that was my question to the counselor as well. But then he said the same thing, that it's upon luck. If you get a chance, I mean, if you get selected, it's okay. Otherwise, your visa might get just rejected. Exactly. So does it make sense? It is such an important decision. Well, right? If in worst case, you could get some work experience here, even if you have to wait for 1 year, go for a proper program than getting a visa refusal. Got it. Got it. Thank you so much, sir. Okay, Betty. Yeah, take care. Okay. Renu or Arnie? Hello, sir. Yes, Renu, please. Hi, sir. Actually, I recently got to know about CIP, and in the meantime, I have already put in my applications in Seneca and Conestoga. So I'll just share a brief, background about my profile. I have finished my master's in management studies in 2010. So I have a study gap of around 12 years. I work for initial 33. You're 33 and I'll be turning 34 in a couple of days. So yeah, I'm 34, you can say. Wishing you in advance happy birthday. Thank you, sir. Can you pass you off? Where are you from, Renu? Mumbai. You're from Mumbai as well, right? Okay. Yeah. So, actually, Pooja is my neighbor, and I saw her message and I was surprised that, oh, even she's applying for this. So anyways. Oh my God, she'll say, oh my God, now everybody knows in the neighborhood. Yeah. Same with me. I have some people, for us, it is important to get a review or a feedback, right? We work hard. We don't advertise in India. We are very strong in social media. And sometimes after getting the visa approval, we ask our students, please post a review on Facebook and in our Facebook page and in our Facebook group. Said, sir, please, there are so many friends and family members. I don't want them to know that I'm going to Canada. Oh, no, but I'm happy for Pooja, and yeah, let's see. Maybe, we can combine. She's just thinking still early to be happy. So yeah, please go ahead. You're 34. Yeah, sorry. Yeah, so I'm 34 and I have finished I have done my bachelor's in management studies and then my master's in management studies with specialization in marketing. And my scores in both these degrees. Master's, what is the exact name of the degree in master's? Masters of Management Studies. This is how in Mumbai University they term MBA as MMS.
So you can say I have done MBA in marketing from Mumbai University with specialization in with average score of 70% in BMS as well as MMS. And post that I worked for 4 years in marketing profile. But then, you know, I couldn't feel a connection with corporate jobs, and that's when I left my job to, you know, look for something which is more meaningful and aligns with my interest and passion. So in the meantime, I, you know, picked up some hobby courses like learning handwriting analysis, color analysis, and things like that, but did not convert it into a profession as such. Then I got married, and after a couple of years, finally, I stumbled upon an idea, and I opened my board gaming cafe in like my locality. What cafe? Sorry. This is a board gaming cafe. So the board games culture in India is quite new, and it is very popular in, you know, in US or in Canada or in Germany, UK. These are the countries where you find a lot of board gaming cafes. But unfortunately, this culture is very niche in India. Like in total, there would be hardly 15 or 20 board gaming cafes, and like your head office is in Hyderabad. I believe that there are a lot of board game cafes. So it was doing well initially. Well, our but our head office is in Toronto, Canada. There's no head office in India. We all have different offices out there. Okay. Okay. I'm so sorry then for my misinformation. I live in Canada. Our office is Toronto, North York, and I've been here for almost this is my 10th year. And I've been to India in the last 5 years. I've been only once to India. Okay. So now, unfortunately, we got hit by COVID, and since it is new, so I knew that it will take time for it to pick up. But in the meantime, my marriage is under reconsideration, and you know, maybe it is heading towards divorce. So because of that, like because of these major shifts which are happening in my life, I want to restart my career. And Do you have any children, Renu? No. Okay. See, you know, the problem aapke liye, Renu, is important to understand. Can you type your number, Renu? Yeah. To me directly? Yeah. Yes. See, you know, it's type your number and we can continue your discussion. You can directly type it to me. There's a direct option in the Zoom. Yes, I have done that. I have also sent you a WhatsApp message before joining this meeting. That's how I got your link. Okay. What is your number? It starts with 8080. I have sent you a message as well. 8080544. No? Yeah. Okay. Yeah, I got you. Okay, Renu. Yeah. Okay. So, आपकी situation में, you know, choosing the right program is very important, and you already have a master's in management, right? That is one. Second, what is your in adult students, like you know, there is no age bar to study, to be honest. We have students even 40 years approved study visas. Even myself, I'm 47, and I came to Canada when I was 30. I applied for my study visa when I was 38. Oh, okay. Okay, I came here also from Europe, from Eastern Europe, with my wife and 2 kids on a study visa. So age is no bar, we can definitely do it. But again, older the person, higher is the risk of visa refusal. I understand. Okay, so this is you know, something which is really going to kind of be a pain for you. But and second, the program of study should be relevant to your situation, your career and future career prospects. So how do you see your future from the study visa perspective? What would you want to study, right? For the visa officer, what is he looking for? The visa officer is looking for an explanation. How do you have to connect your current job, the program of study, and what are the future career prospects, right? So board games, to be honest, you know, when you, and it is a pain when you are self-employed, it is very difficult to explain why you want to study, Renu. Right, sir. Right. When you are doing a corporate job, it is always easy to explain that there are so many companies in India, MNC companies. I'll get a job promotion or a hike in the salary or a job promotion or a senior role. It's easy to explain. But when you are as self-employed, then it is a pain.
Right. So Right, does sir. it, so what is the what is your justification to study? Sir, so right now I just have very rough pointers over this, and this is the reason that I connected with some of the people on LinkedIn, and that is how I got to know about CIP. So Did anybody advise you, yeah, sir, but I don't think that he has taken your services, but couple of his friends maybe have taken your services. Like he recommended me to join your Facebook group, and then he shared Adiba's number. He is in Seneca right now. His name is Anmol. I don't know if he took up We your have services. many students, Betty. We have, I I'm think, sure. I've been doing this for the last 10 years. 10 years. Yeah. I think more than, I would probably say more than 50,000 people have been through me. I'm sure, sir. Yeah. Yeah. So we try to help irrespective of what happens here in Canada is when you are a regulated Canadian immigration consultant, if you want to talk to a lawyer or an RCIC, they charge at least $100, $50 to $100 for a consultation. But I'm here every day from 9 to 12, sometimes even 1 p.m. to assist with free consultations. Yeah. So I understood. So very important, Betty Renu. I want you to think about it and give me a call in the morning when you wake up. Okay. Okay, sir. Tentatively, what time IST? When you wake up, what time do you wake up? Sir, I am okay with anything, like whatever fits in your schedule, I'll call you. Earlier the better, so that it won't be late for me, because it will be night in the night for me, right? Because in the morning I won't be able to talk. My meetings start. I wake up at 8, and then my meetings start non-stop. It goes on all day. Okay, sir. Is so 8 a.m. okay for you? So when 8 a.m. would be 9:30, I think, for us. Yeah, that should be fine. Okay. Is that okay? Okay. You have my cell. You have my WhatsApp number, the one where you just now replied. Is yes, that your number? Right? Yeah, that's my number. So give me a call and we can discuss. Okay. Okay, sir. Thank you so much. You're welcome. Take care. Yeah. You too, sir. Yeah, Arnie. Hello, sir. This is Shweta here. And Shweta, right? Sorry? Shweta Madhukar Samboju. Shweta. Yes, please, Shweta. Shweta, just give me a second. Vasil, we should Rcic. I'm sorry, didn't get you. Yes? There was another Ukrainian guy. I was just asking him if he wanted to ask anything. I could move him to the other group. I don't see him answering. Vasil? Okay. He'll come up, I think. Yeah, please, Shweta. Where are you from and how can I help you? Okay, I'm from Mumbai, and I haven't started with any student, visa or application process. So I completed my BCom in 2005, and I did my MBA, in 2017 and 18. What is your age, Shweta? It's 38. 38. You were my age when I started my Canada journey. Yeah, and I've someone, it was a ray of hope when you happen to give your example. But then I have, a lot of doubts in regards to even if I should initiate to, look for, applying for student visa. I have 15 years of experience. I've been into banking and logistics, and now I'm a project manager with Accenture. Okay. So right now I am a little confused, even if, given the shot of, for education, is it possible for me? And the purpose basically. I told you, purpose. See, what is the reality here? The reality is Canada is offering international students a pathway through education to apply for permanent residence, right? That is what is interesting to many international applicants, including Indian students, is through education, get an education, and then have a pathway for immigration, because you will not really get through the federal program because of your age, and provincial program has very limited opportunities. Right. Okay. So the only issue out here, remember, as I mentioned before, I was talking to this, I think Sakshi, right? So from this perspective, remember, it is important to choose a program
which is in line with your career prospects and future with your current job and future career prospects. Right. I did note that point. So for me, picking up the right course is very important. Second, you already have an MBA, right? So when you already have an MBA, it is, you hardly have anything else to study, right? That's so true. There are many students who now realize that when they start thinking about Canada, if they already have an MBA, then the choices are very limited. You probably looking like programs like project management, organization management. So what is your current job, Shweta? So I am handling a project with business continuity. So I'm looking at business continuity management. So I'm more into that. So from the program perspective, I would advise you to do some research. Canada has very limited, Shweta. If you look into the Canadian universities and colleges, universities are very selective, very competitive, and they don't really have a wide choice of programs compared to the US. But again, US is in the business of education. They have more than 500 public and private universities, right? So from this perspective, it is, I would say it is easy to choose a program, but again, as I said, US is in the business of education, and settlement is not, they just want people to study, come and go back to their home countries, unless it is some IT professionals who are lucky with the H-1B visa. That's right. Yeah, so getting to what I was, discussing about the whole process for you, to go do some research, look into some colleges, maybe some universities might have 1-year programs, and what is your how are your academics, bachelor's percentage? It's 7. Bachelor's is I've scored an average of 50, but then in masters I scored 70%. Okay, bachelor's, academics is going to be a pain, but give it a try. Choose a program which is not a repetition of what is MBA. You can look into project management or general courses, but again, your academics and age, these are important criteria. And to be honest, it's a lottery, right? Especially if you don't have a strong academic, strong career, and if you have MBA, but definitely give it a try. No harm in trying. I have seen a lot of exceptions. Okay, go ahead, do your research, look at the right program. If you have any questions, you can reach out to me. Sure. Thank you. I have another question out here. Is I have been contemplating to apply for PR or probably student visa and all. So in the last year, I have applied for WEF. So in those documentations, I have shown my MBA. So will this hinder if I apply for student visa and do not show my MBA? So you're talking to a legal counsel. I'm an Rcic, and unfortunately, I cannot comment on that. By law, by default, you have to provide all the information honestly and correctly. Or in Canada, it is called misrepresentation. So I cannot comment on that. No, it's just with the intention to have more possibilities of. I understood, but again, your bachelor's is 50%, and it is very unlikely to get a visa with 50%. Okay, get it. Thank you so much. Okay, sure. Take care and good luck. Okay. Thank you. You're welcome. Yeah. Alekia or Ashlesha? Hi, sir. Hello, Alekia. Hi, sir. Good morning. I'm from India. I have already contacted you, sir, and I have some doubts. So I've again contacted you. This is also regarding my friend, sir. Okay. Actually, he has got admission for Northern College, sir. Okay. So he has got admission for Northern College in May. Sir, actually, his background is like he has bachelor's 80% degree, 3 years degree, sir, BSc, and also master's MCA. He has MCA with 75%, sir. His age is currently 26.
26. Yeah, his age is 26. He has masters and bachelors with around 75 to 80%. And he has 3 years of work experience. Okay. So his CRS points currently are 472 actually. Okay. 472, but since draws are not happening, he thought of trying for student visa. So at present, he has got admission for Northern College. So firstly, I would like to ask you if this is a right way, like, because I hear some people saying like draws are going to be resumed in few days. So would it be a not so good decision in applying for student visa now, or like how it is? The scores will be very high, Amalekia. It is going to be very high. So remember, unless the person has French and English and almost 8 or 9 in IELTS, it is going to be very difficult now. Okay. Okay, there has been. So remember, unless you have about 500 CRS score, it is very unlikely to get your PR now. And even if it is going to take, by the time the whole process comes in, it might take another 1.5 years. Okay. Okay. So I don't really think PR is an option at this point. Okay. Unless the person has MCA work experience, very high English, which is very unlikely. Scoring 8 in all bands or higher is very difficult. Hello. Right. So what I'm saying is scoring. Sir, my internet connection is unstable. I have not heard you for the past few seconds. Can you please repeat? Yeah, so scoring 8 is very high, very difficult in IELTS. And even if you check in the score, it is going to be very high. So do you think the person is capable of scoring 8 bands, all bands 8? So he has already scored 8 bands. So his score is at right now 472 is the score in CRS. He's already in the pool for 1 year. What is his age, Amma? 26, sir. 26. Yeah. His IELTS scores are 8.5, 8, 7, and 7. 7 and 7. Did it? Yeah. Yeah. So that's what I was saying that scoring 8 in all bands is very difficult. Right. He's done a great job, but still it is 8 in all bands is very difficult. And the score would be around 470 plus. So if CEC resumes, he might be lucky, but I would definitely advise him to at least be here, study a 51-year program, and he will get additional 15 points, and it will ensure him his score, his score will go up to 485. Yeah, 472 is at present, sir. So it will be 485 or 487. 487 plus, right? Yeah, 485 plus. So I would definitely advise Amma. It's a very long shot with the PR. What is happening with the numbers? And again, we would have a Ukraine refugee program numbers that would also get in. The numbers will be limited, and we don't really know what is going to happen with the COVID. We are already talking about the 4th wave here. Yeah. Yes, sir. So actually, we are in this doubt of applying or not, but somehow we applied for the college and we have received luckily for Northern College for the May program itself. But the thing is, sir, I hope you got a message from WhatsApp. There are 2 documents sent to you, sir. Today he has actually, March 14th, he has actually gone for medical, sir. So medicals, in the X-ray, there was some issue. So they have asked for ultrasound the very next day. In the it will, so additional medical and all this might delay. I hope it works for him. Okay. Yeah, ultrasound he has given, sir. So after 10 days, like March 14th, he has given all those, and March 24th or 25th around, he has got some additional requirements made, sir. So today he has given that CT scan, and in the CT scan, I have sent you everything, sir, in the WhatsApp. So in the CT scan, doctor didn't say anything, but in the CT scan report, it is like just some fibrous strands are there. So would it be a problem for Canadian medicals? Okay, we don't really know, unless there is some serious health condition, it should not really be an issue.
Okay. Actually, these tests are also not for any, like, there are no symptoms. So just after doing this, we came to know that CT is not good. So symptoms and all are not there actually. So how do we know, sir, like the medicals are being updated, or it is, since we have not filed the visa yet, how do we know, or like if the medicals are being processed or not? Because when they need extra documents, the clinic where they are done medical, they will automatically forward the documentation to IRCC. Okay. Okay, so they are all interconnected. They know what the to update the information. Okay, so if it is done successfully, then would we get any mail saying that it is done, or should we check after applying visa only? You will not get any information. You will only get a decision from the visa officer that yes, application approved or application not approved. So after applying visa only, we would be able to know, sir, right? Only after getting the decision, we'll have to be. I have a doubt, sir, because my consultant says, like his consultant says, with the first medical document itself, we can proceed with the visa, since the first medical document is the one which they would see. And if there are any, so I'm having a doubt if we can. You have not applied as yet, Amal? No, visa is not applied, sir. Actually, here in India, there are bank strikes and everything, right? So we have asked Northern College for 15 days extension, sir, for fee payment. So once it is done, we are going to file. It is very late to get the visa. Yes, sir. So we can file. This is, you can file. This is already April. So you have less than 30 days to get your visa. And if you're asking another 15 days extension, in 15 days, it is very unlikely. So you would probably study online, and in case, yeah. Yes, sir. So that is my next question, actually. So we can study with the visa appointment letter, right? Like with visa approved. So that would be counted after we get visa, right? Like for Yes. Yes. PR and all. Yeah. So that would not cause any problem, right? No issue. Okay. Sir, and so for this medical, second time we are giving the test, right? So would it take much time? Like how much is the expected time for second time medicals approval? So usually it will take 10 to 11 days, I heard, but this is second time, so I'm little doubtful. We don't see IRCC timelines are not consistent. It is very difficult to speculate on the dates. Okay, go ahead, do your best, and hope for the best now. Yeah. Okay, sir. Thank you for clearing the doubt, sir. And I have one more query regarding my cousin, sir. He is going to apply in for September. Okay. He will complete bachelor's in May, sir. So why are they not asking, and why are you asking? Because they are busy in the preparation. So one of my. It is very important, Amalikya, for the people to come here and talk. Okay, it is their journey, and they have to take the responsibility, and they have to find time and do it. But again, if they are working, it makes sense. So again, please, if you would, I have limited time, and if you are interested, to apply with us, let us know. But again, as I said, academics are very important. Choosing the right program is very important. Okay. Okay, now, yeah, take care. Good luck. Yeah, Karthik, you've been trying to connect with me for some days, I think, Karthik. Yes, sir. This is the second time I'm on here. Yes, Karthik. Yeah, please. Let me just talk to, Ashleisha or Work ABS. They joined before you, and then I can get back to you. Okay. Okay, sir. So who is Works ABS or Lyosha? Ash Lyosha? A kto это? Кто-то с Украины тут есть? Ash Lyosha. Okay, so who is Work ABS? Works ABS. Okay, Karthik, we can talk and then they'll follow up if they're interested. Yeah, please go ahead. Karthik? Yeah, Karthik? Can you hear me, Karthik? Sir? Yes, please, let's go. Yeah, please go ahead, Karthik. Yes, sir. So,
I've spoken to Arun and Girish also about this. Mhm. My profile is a little bit complicated, sir, because in 2016 I finished my intermediate in maths, physics, and chemistry. 2016, you finished your intermediate. Yes, Okay, sir. And MPC. yeah, Percentage? and I got 782 out of 1,000, so I think around 7.8 or so. That's very good. That was in 2016. Okay, what happened next? I took a year off, sir. I'm actually in sports, so because of that, I took a year off to practice. And in 2018, What sports are you in? so I'm in this sport for the last 7 years called parkour, sir. It's also called free running. You might have heard about it. I know my kids. I take them to parkour every Thursday, 4 Yes, sir. o'clock. So here in Hyderabad, I actually have an academy that I've been running for the last 4 years now. Telugu, Karthik? So the thing is, because I started that business in 2018, I was preparing for it since 2017 because I came across a friend with a piece of land. In 2017, October or September, I applied for my BA Psychology from Osmania University Center for Distance Education. Okay, Telugu, Karthik, no? Avun, sir. Okay. So very interesting. Mandigarpura parkour, I'm not really come across. So how is business going on, Karthik? Right now, we are actually running out of our contract and I'm not getting any support from anybody else. So I think my academy will be mostly closing down in, I think, around December this year. So I'm planning to get back into academics actually. So what is your age, Bob, now, Karthik? I'm 23 right now, sir. I'll be turning 24 in this October. 24 you will be turning. So after intermediate, do you have any formal education after 2016? 2017, I started with my BA Psychology. BA Psychology, and did you graduate? That actually got delayed because of my business, and I fell ill in 2020 during my third year. And I ended up getting 3 backlogs in 2020, which I could not attempt in 2021. Okay. So it should be getting done in the first, I think, 2 weeks of May. Hopefully, if the exams are scheduled for that time. It's only 2 subjects. So modern language, I have paper 1 and paper 2, and my practical exams. So they should be done in the next 1.5 to 2 months or so. So that's the complication actually in my profile. Apart from that, I've actually taken up 5 certifications in fitness and coaching and stuff like that. Even in parkour from UK, I've done 1 certification. But they're all certification courses, and I've been told that they will not hold any weightage in academics. Yeah, unfortunately, that is, academics are very important when we're considering study visa. So what I would suggest you, to be honest, is, how much have you still left to finish your studies, BA Psychology? Just 2 subjects and 1 practical, sir. So why don't you finish it? I'm just waiting for the exams to come up, sir. I'm preparing right now. I'm preparing for that and my IELTS also, which I will be attempting in May. Okay, so what I suggest you is, without a proper bachelor's degree, it is difficult to get into postgraduate studies. And given that you are already 24 shortly, it doesn't make any sense for you to study an undergraduate program. It is very unlikely that it will be applied. So what I suggest you is, 2 things: finish your studies, get a job. Okay. Your communication skills are very strong. You have a passion to success. At a very young age, you put in so much of risk to start a business, right? Yes. Parents ఏం చేస్తారు, కార్తిక్? అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తారు? I'm sorry? అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తారు, కార్తిక్? My dad works in accountant general office. I mean, he's retired since January this year, but he used to work in accountant general office. Okay. Central government. And my mom works in LIC, sir. She's got another 4 years left, I think. Okay. So what I suggest you is, get a job. Okay. It really doesn't matter. Don't worry about the pay. Okay. Get a job which will help you. At least when you are applying, it is important to choose a program which is relevant. Second, it's not advisable to be unemployed. Okay.
So Right. self-employed is not really a good idea when you are thinking about study, because the program of study should be helpful. So what I suggest you is, try to work for at least 8 months to 12 months. Okay. You will finish your studies and look at an MBA program or any management program Okay. based on your work experience, and that will help you with your visa. Yes, it's not good that you have a gap. Unfortunately, that is a disadvantage, but there's not really much you can do to change that, right? So What was that, sir? Can you repeat that? Sorry. the gap in your education. Yes. Bachelor's, you feel that is a disadvantage, but give it a try. Okay. What kind of a job do you suggest me taking, sir? Like, should I pick a certain field or anything is fine? Any job which you can. For example, if you're planning to do an MBA, go Right. for a job which it is easy to justify that you're currently working as a officer, a manager, or any job, and that is fine. Okay. The thing is, with my qualifications right now, it's difficult to get a managerial role or something right now, sir. Any role, get any job in an NMC. MNC. Okay. Okay. The thing is, I will definitely look for it, but what do Apply we for do? any job, any good company, anything. Your communication skills are good. Try anything. Okay. At this time, being unemployed is not good from the study visa perspective, and That's being okay. self-employed is also not really a good option. Can my experience in running a business somehow be used, at least to show some experience with regards to the That is what academic? we are going to do, right? But Okay. again, what will you do after closing your business? Right. Yeah. I can pick up a job right now also, sir. So because we are sort of falling apart, honestly speaking. So There that is are the a lot of reason. So your plan is about Canada now. So get a job so that Okay. you, when you finish your studies and you start to applying for visa, you will have at least 8 to 10 months of work experience where you can indicate the visa officer that this is my job. This is what I'm currently doing. This is my previous work experience. I'd like to do MBA or any other program which will help me in my future career prospects. Okay, sir. Okay, make sure you focus on your studies and try to finish with good grades. Academics are very important, Karthik. Okay, sir. What about IELTS now? Like, what kind of score would you ask me to aim for? Because English is one thing Higher I the know is my better. strong suit for sure. English is easy for you. You will easily score 7.5 or 7.5. Okay. And in each band, what kind of level would you recommend? What kind of number in each band? Higher the better. If you can score 7, 8, that would be good. Okay, sir. Okay. Okay, sir. I'll do my best with IELTS because that is one thing I'm really confident about, because even in my intermediate, I got 85 and 87 out of 100 on both the years. And in I think my 10th, I got a 9 out of 10 GPA. So That's that is very good. something I can get at least a little bit of weightage out of. Okay. Yeah. Okay, Karthik. Good luck and take care. Okay. Thanks for Okay, coming. sir. Okay, sir. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Take care. Who is Ashlesha? Lyosha, Lyosha ili Ashlesha? Hello? Sir, this is Ashlesha. So I am actually with Shweta. My profile is already being processed with CIP. So she's my friend. I'm just helping her out. Okay. Yeah, I just discussed with Shweta, Ashlesha. I've already explained her. And are you in touch with Gokul, Ashlesha? Yes. She actually has some more queries. If you can help her out, sir, please. Sure, Betty. Yes, please. Yes, Shweta. Yeah, sir, did not wanted to interrupt.